Welcome to byIITians. In this class, we will discuss the previous year questions of RCC subject asked in SSC JE and TNPSC AE. The question is, deflection can be controlled by using the appropriate option A aspect ratio, option B modular ratio, option C span by depth ratio, and option D water cement ratio. In order to know the right answer, I would like to discuss a concept with the help of a beam. So in the beam it is having a one end hinge support and another one is roller support. It is nothing but the simply supported beam of span length L, okay va? And it is having a depth D. இந்த பீம் ஒரு பாயிண்ட் லோட்ல ஆக்ட் பண்றேன், பாயிண்ட் லோட் கொடுக்குறேன். இட் கேன் பி எனி லோட், இட் கேன் பி either பாயிண்ட் லோட், UDL or UVL, whatever. So whenever the load is acting on the beam, this beam will be getting deflected in this manner. Okay, so this deflection should not exceed the permissible limit as per the guidelines of IS 456. 456 என்ன சொல்லுது? permissible limit deflection கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளோனா, this deflection should not be greater than span length by 350 or 20 mm. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூல எதுவுமே இதில் எது ஹையஸ்டாக இருக்கோ that is the permissible limit. அதை தாண்டி deflection இருக்கக்கூடாது. ஸோ this IS 456 having the permissible limit for deflection, also it is giving a span by depth ratio depends on the span type. For example, for cantilever beam the L by D ratio is 7, for simply supported beam it is 20, and for continuous it is 26. ஸோ இந்த வேல்யூலேருந்து கூட கொஷின் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் எல் பை டி ரேஷியோ ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஆப்ஷன் வில் பி 7, 20 and 26. ஸோ யூ மஸ்ட் பி இன் அ பொசிஷன் டு ஆன்சர் தட் த எல் பை டி ரேஷியோ ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இஸ் 20. Why this L by D ratio is representing the deflection? Because I'll explain the concept with a நட்ராஜ் ஸ்கேல். நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கேல் நட்ராஜ் ஸ்கேல். ரெண்டு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்கேல் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு ஸ்கேலை ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கேலுமே ஸ்பேன் ஒன்று தான். ஓகே, இட் வில் பி a 15 cm. ஸ்பேன் வில் பி சேம். ஸோ the depth of this scale will differ, right? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பொசிஷனில் இருக்க ஸ்கேலுக்குமே you will be applying a point load P. Okay, so இப்போ you must be in a position that which scale will be having a more deflection. So obviously first second and பார்த்தனா obviously second will be deflecting more compared to the first one. Why? Because of the lesser depth. So deflection it will be depends on the span by depth ratio. So the right answer will be option C. Coming to other options, the aspect ratio it is a ratio between the width to height. So number TV screen, mobile screen, monitor screen, so இதெல்லாம் aspect ratio width by height denote பண்ணிப்பாங்க. So modular ratio, it is nothing but it is denoted by M, and it is the ratio of ES by EC. What is ES? ES is nothing but modulus of elasticity, and EC is nothing but modulus of elasticity of concrete. So this is for steel and this is for concrete. So the value of Young's modulus of elasticity is for steel is 2 into 10 power 5 Newton per millimeter square, and for Young's modulus of concrete is 5000 root of FCK. And the water cement ratio will be
used in the design of mixed concrete as per the IS 10262 2009. So this is the thing. Now you must be in position to remember these three values and also permissible limit. So they can ask in any ways. So இது பார்க்க சிம்பிளா இருக்கு, but in exam will get confused. Okay, between the cantilever support, SSB and continuous. So we'll move on to next question. The approximate allowable stress in axial compression in reinforced concrete is option A 0.25 FCK, option B 0.33 FCK, and option C 0.45 FCK, and option D 0.3 FCK. So FCK is, we know that, characteristic compressive strength of the concrete. So for example, அப்படி அந்த வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, so for example you take this M20 grade concrete. So M means mix and this 20 is nothing but the FCK value. Okay, this FCK value will be determined in the laboratory with the help of 3 sets of cube. Okay, 3 sets of cube having a size of 15 by 15 by 15 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வந்து காங்கிரீட் வந்து கேஷ் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ காங்கிரீட் கேஷ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் 28 days of curing, 28 days of curing அப்புறம் you will be testing the compressive strength of all these 3 concretes. ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து 3 வேல்யூ வரும். ஸோ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும், இதுக்கு ஒரு வேல்யூ, இதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும். இந்த 3 வேல்யூ வந்து டிவைட் பை 3 போட்டு ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா that is my FCK. Okay, so that is our FCK. So லேப்ல பார்த்தீங்கன்னா we'll be determining this FCK value with the help of the cube. ஸோ நம்ம லேப்ல பண்ணுற மாதிரியே வந்து நம்ம சைட்லேயே வந்து we cannot go with this same FCK value because this deals with the strength of the concrete. So இந்த strength of the concrete வந்து நம்ம வந்து டிசைன் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து கியூபோட சைஸ் வந்து it is comparatively less compared to the structure வந்து it will be having a higher. So this tenderness ratio is taken into consideration. That is why this IS 456 is taking the value of FCK for at the site will be 0.67 FCK. So 0.67 times of FCK value தான் வந்து எடுத்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து இங்கே இதில் இல்லை, 4 ஆப்ஷன் இல்லை. why? Because we have to go for a factor of safety. Okay, so factor of safety for concrete as per IS 456 2000 it will be 1.5. For steel it is 1.15. So if you divide this 0.67 FCK divided by 1.5, so since concrete takes compression, so we are using 1.5 value, 1.5 as a factor of safety. So if you divide this 0.67 by 1.5, you will be getting around 0.445 FCK. Okay, so the option C will be the right answer. So இங்கே வந்து 0.67 FCK வேல்யூ கூட வேறு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் நாட் டேக் தட். ஏன்னா வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியால் டிவைட் பண்ண வேல்யூ தான் வந்து வில் பி டேக்கிங் ஃபார் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? ஸோ தட் இஸ் தி அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ். வை அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டிட்டர்மைன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து டிவைட் பண்ண அப்புறம் தான் வந்து வரக்கூடியதான் வந்து அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ். Next we'll move on to next question. According to IS 456, the number of grade of concrete mixes is option A 3, option B 4, option C 5, option D 7. So எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து 3 பிரிக்கிறாங்க. ஸோ கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் will be divided into 3
classification. First one is ordinary grade of concrete, and second one is standard grade of concrete, and last one is high strength grade of concrete. Okay, so ordinary grade of concrete பார்த்தனா வந்து 3 grade of concrete இருக்கு, and standard grade of concrete வந்து 7 grade of concrete. In case of high strength grade of concrete will be having 5 numbers. So ordinary பார்த்தனா என்ன like will be having M10, M15 and M20. In the case of standard will be having 7. So M25 will start ஆகும், M25, M30, M35, M40, M45, M50 and M55. So these are the 7. Coming to the high strength grade of concrete will be having 5. So இங்கே பார்த்தனா M60 இருந்து ஆரம்பிக்கும், M60, M65, M70, M75 and M80. So these are the 5. So according to the question we have 3 the options are 3 and 7 will be suiting for this question. So இங்க பார்த்தனா ordinary grade 3 இருக்கு, standard grade வந்து 7 இருக்கு. So standard grade of concrete தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா வந்து ஸ்டாண்டர்டா வந்து நம்ம சைட் யூஸ் பண்றது this is 7 number of grades will be used. So option D will be the appropriate. So இந்த மாதிரி வந்து confusing questions இருக்கும், so you should be in clear cut idea which will be the appropriate answer. Okay, so M10, M15, M20 இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லியிருக்கோம் சார். M10னா எவ்வளோ சார் இருக்கும், வாட் இஸ் த ரேஷியோ அப்படி பார்த்தோன்னா வந்து இட் வில் பி 1:3:6. M15 will be 1:2:4 and M20 is 1:1.5:3. இதுதான் வந்து this will be thing for M25 1:1.1:2. ஸோ இந்த 4 கிரேடுக்கு வந்து சும்மா இந்த தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் cement, fine aggregate and coarse aggregate. This is the ratio that you must be remember at least for these 4. So மற்ற தெரிஞ்சிடாலும் வந்து no problem, but at least 4 வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. This will be the basic thing. So we'll be having M5 grade of concrete and M7.5 also. So அதோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. Okay, so M5 will be having 1:5:10. For M7.5 will be having 1:4:8. Okay, so now we'll move on to next question. As per IS specification, the nominal concrete cover for moderate exposure should not be less than option A 20 mm, option B 30 mm, option C 45 mm and option D 50 mm. Before getting to know the right answer, I would like to give a concept about cover என்ன பார்த்தலாம். கன்சிடர் a beam, இது ஒரு beam ஓட cross section. ஓகே, cross section is nothing but the இது ஒரு பெரிய beam இருக்கு, ஒரு இந்த ஸ்பேன் beam இருக்கு, அந்த beam வந்து கட் பண்ணி சைடில் பார்த்தோன்னா that is our cross section view. So this is my cross section view. இந்த கட் பண்ணி இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இந்த cross section viewல will be having a reinforcement, main reinforcement, also the stirrups. சரியா? So stirrups and this main reinforcement. So இதுக்கு வந்து we have to provide some cover. Okay, provision of concrete. ஏன் இந்த கான்கிரீட் கவர் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இது கொடுக்காம போயிட்டேன்னா this reinforcement will be getting exposed to the environmental. So if it is getting exposed to the environmental, so there may be chance of getting corrosion. So if it is getting corrosion, this beam will be having a crack and it leads to failure. So that in order to avoid that, we'll be providing some cover. So as per the provision provided by the IS 456. Okay, so equal on the cover on the will be providing. So all the sides, this is cover is denoted by C. Okay, so it depends on the exposure condition. So exposure condition which IS on the we are giving some
நாமினல் கவர் வந்து கொடுக்கணும். ஓகே, நாமினல் காங்கிரீட் கவர் மினிமமாக இவ்வளோ கொடுக்கணும். ஓகே, நாமினல் concrete cover. So for mild exposure, the minimum cover should be 20 mm. Okay, for moderate you should be giving 30 mm of cover, and for severe 45 millimeter, and for very severe will be having 50 millimeter of minimum. Okay, இவ்வளோ கொடுக்கணும். And for extreme will be giving 75 millimeter. So there are 5 conditions. According to this 5 condition will be giving the nominal concrete cover. Okay, so this is how they'll ask according to the question. Now for moderate exposure we should provide at least 30 mm of cover for the beam. Okay, so option B will be the right answer. In case if they are asking what will be the minimum grade of concrete will be provided for moderate exposure, so for that also IS is giving some provision, like for depends on the exposure condition, minimum grade of concrete. For mild you will be having M20 grade of concrete, minimum M20 grade வந்து கொடுக்கணும் mild conditionக்கு. moderate வந்து M25, for severe M30, and for very severe M35, and for extreme you have to give at least M40. So this is how they will ask questions. So you should be in position to remember all these values, depends on the exposure condition. Okay, thank you. We will meet in the next class.